excited to have you here, excited about the conversations we'll get to have today. And that's exactly what is this all about. That's why I need all of you to pay attention and listen carefully. This is Group 7 reporting to speak nothing but the truth. Today, we will tackle about the Republic Act 8491, which is the flag and heraldic code of the Philippines. And today's objectives are explain the salient points of the Republic Act 8491, to know the prohibited acts of the Republic Act 8491, and to develop a positive attitude towards the importance of complying with the standard expressions of respect for the country's national symbols. And I hope that in the end of this presentation, you are going to attain those objectives. As we all know, being patriotic means having the love and respect for our country. To survive in peace and harmony, united and strong, we must have oneness among people, one nation, one flag. But before going into detail, let me introduce first what is the Republic Act all about. A Republic Act is a piece of legislation used to create policy in order to carry out the principles of Constitution. So when we say Constitution, it means saligang batas. And in the Philippines, we have 7 principles of Constitution, namely popular sovereignty, republicanism, federalism, separation of powers, checks and balances, limited government, and individual rights. But I will not dwell more into that. Pwede na mo makasearch sa meaning ng 7 principles of Constitution. So, when we say legislation, it means mga laws, or should I say mga batas, used to create policy. So why policies are created? Policies are created for us to be guided and achieve rational outcomes. So for example, para mag-guide ta sa atong mga proper way nga dapat buhaton, mga proper action nga atong buhaton in a certain place and a certain time. And kaning mga policy nga gibuhat, very important na siya sa atong bansa since we are living in a democratic country. So when we say democratic, it means the power is vested in the people. So it means we are free to do whatever we want. We can post whatever we want in social medias and so on and so forth. And most of the time, tungod kay free lagi ta, ato ni siyang giabusaran. So kaninga policy is very important for us to live in harmony and peace. Moreover, Republic Act is crafted and passed by the Congress of the Philippines and approved by the President of the Philippines. So kinsa di ay ang mga mo propose ani nga mga laws? Kani nga mga Republic Act, dili jud ni siya diretso nga manghimo nga laws or mga batas. Before that, it is called bills. Senators and House of Representatives propose ideas called bills. This process, though, can be extremely complicated and time-consuming. So when we say House of Representatives, it means congressman. Like for example, sa 3rd District si Pablo Jan Garcia and sa 7th District ay si Calderon Peter Jan. Para mahimo ang bills to laws, daghan pa kayo siya og mga process nga gian. Like for example, debate. Upper house debate, lower house debate, mga research pa na sila, ila pa nang i-balance mga positive, negative, advantages, and disadvantages kung mahimo na nga laws. Ang tanan nga gipang propose nga bills kay mahimo nga Republic Act. Like atong example, ang death penalty ni Senator Manny Pacquiao nga I don't know hantod karon feel na ko gibasura na siya sa Senado. Kay tungod very crucial man ang death penalty, no, since ang ato sang government kay somehow injustice man kay tungod pwede ra gani siya ma-exchange of money even though dili mo ang nakasala, pwede siya mapasad-an because of money ang padaganon, pwede siya mabayaran, pwede siya ang nagbantay sa kuan, pwede siya i-haylo og money. So kung namina mo sa presidential debate last January, I don't know unsay exact date, katong si Senator Ping Lacson ang interview, which is sa una ni support siya anang death penalty, but nausab iyang perspective tungod sa iyang gitan-aw nga salida sa Netflix, which is ang katungagi kuanan og death penalty kay wa siya sala. So ing ana di I know nga
bisan wala kay sala, pwede ka mahatulan og death penalty. So, that's how our government works, no? Kung ipatupad ang death penalty, so luoy kay ang mga pobre, mas makuan gyapon tong mga dato kay tungod pwede ra nila bayran, pwede ra ang kwarta ray padaganon, no? It's very devastating to know. And moreover, daghan kay taog Republic Act. And usa na ani ang Republic Act 8491, which is the flag and heraldic code of the Philippines. It was introduced by Maximo B. Rodriguez Jr. and Rufus B. Rodriguez. Before ni siya nga nahimo nga Republic Act, it was originally introduced as House Bill 4199, approved on February 12, 1998, signed by Roberto P. Nazareno, Secretary General House of Representatives, and Hazel P. Gacutan, Secretary of the Senate, and lastly, Fidel V. Ramos, President of the Philippines. So it was basically 24 years ago. This act has 55 sections, which is divided into 8 chapters. So what is this act all about? An act strengthening the rules and the proper use and display of our national symbols and the rendition of the national anthem. So when we say rendition, it means singing the national anthem. So unsa di ay tuyo og tumong ani nga Republic Act? So it is because most of the Filipinos wala ni respeto sa atong mga national symbol, sa pagkanta sa atong national anthem, and so on and so forth. Like for example, in the column Opinion of the Philippines Daily Inquirer, May 13, 2008, Jet Hernandez wrote, I've noticed that some moviegoers, so ato nga time niadto siya sa cinema. So ato nga time gipatukar ang national anthem. So we are required, diba, to stand up o ibutang atong kamot sa atong dughan and maghuwat ta hangtod mahuman ang katong pagplay sa national anthem. Unya there na ay family. So, naay mama, papa, ug mga anak. Unya, pag patukar ato sa national anthem, wala sila ni barog. Ni padayon na sila og kaon. So, very disrespectful, no? Unya, gidool to. Naay ni dool, o ni ana nga. Nganong wala man ka ni barog. Nganong wala man ka ni pay respect. Ni ana, nangisog ang lalaki, nana siya nga. Nganong mo barog man ko, nga nagkaon man ko. So, kana nga thought, no, is very devastating to know. Kuan kayo ba nga? Ingana, wala sila ni pay respect. Dako kay sila nga Filipino sila na ingana ilang gibuhat. Dili sila pareha sa mga US nga grabe kayo ilang patriotism. So ingana ang papa wala ni pay respect. Unya magbalik-balik ra gyapon ang cycle nga namon to yung mga anak dito. So nakita nila ilang papa nga wala ni pay respect. So mao sa ilang buhaton. That's why kani nga act is very important no para magaydan ganita og mga naay penalties nga buhaton para sa mga tao nga bisag unsaon pa nimo bisag dagko na kayo di maminaw dili gyapon sila mo pay respect sa atong mga national symbols. That's why this act is very important. Why the national flag should be displayed. Reverence and respect shall at all times be accorded to the Philippine national flag, the foremost symbol of the nation's identity, independence, and integrity. The Philippine national flag should be displayed because the flag is the country's most cherished symbol. It is the nation's emblem for freedom. It symbolizes patriotism, love of the country, and sense of nationhood, and embodies the aspiration and sentiments of the Filipino people in their unceasing quest for independence. So, the national flag. The flag of the Philippines shall be blue, white, and red, with an 8th red, golden, yellow sun, and 3 5-pointed stars as consecrated and honored by the people. So, what does the Philippine flag represent? So, the 3 stars stand for the 3 big islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. As for the colors, use white represent hope for equality. So, Filipinos and all over the world, here in the Philippines, nandiyo tayo mga equal rights, natin equality. While the blue stripe stands for peace, truth, and justice. So, nandiyo tayo mga peace, like we unite as one, then natay mga
gitawag nga truth, like you have the power to say something about rights, then natay justice, natay justisya. Then finally, the red stripe symbolizes as patriotism and valor. So when we say patriotism, it is all about love or devotion in one's country. When we say valor, it is the great and courage in the place where you can face the danger, of course, in the battle. So what is the proper display of the Philippine national flag? So for household and office display, the flag must be displayed vertically. So pinabarog siya, with a triangle on the top. So makita man nato sa flag no nga naa siya triangle. So vertically ang pag-display ani nasa household or buildings. So mag-ana siya. Naa diri ang triangle sa flag. And then the blue field should be the right left of the observer. So nadiri ang blue. Dayon, and the red fell to the left. So nadiri ang left sa flag. Kung na ang flag, then the flag should never be displayed horizontally. So dili jud siya maghigda ang flag except kung nasa sa flagpole or na-fasten siya sa bike kung mapalit siya gani. And next is, what is the proper display of the flag when flown on the flagpole? So, when the flag is flown from a flagpole, should have its blue field on top in time of peace and the red field on top in time of war. So, when the flag is already raised and the flagpole, so dapat ang kung kuan ang sa peace, dapat ang flagpole is kinaunhan is blue and then in the right down is kuan kanang color red. Muna siya nagpasabot, it symbolizes as peace. And then kung in time nga war siya, ang top is color red and of course the down is blue. Muna siya gi-symbolize nga war. And next is, how should the Philippine flag hosted and displayed? So when we have a ceremonial or we have the flag ceremony or flag retreat, the flag shall be hoisted to the top briskly and lowered ceremonial. Then after being lowered, the flag shall be handled and folded solemnly as part of the ceremony. So we must, when the flag already lowered and when you hold it, dapat nga sakto ang pagkuan sa inyong kamot, like you fold it properly. According to the law, dapat ang flag must be while raising the flag is dapat imo siyang gunitan, dili nimo siya pasagdaan diya nga magkuan and i-grace ihana. Dapat jud gunitan nimo with 3 person in the flagpole. Dapat nimo gunitan ng flag, then naay magunit sa PC to raise the flag properly. And then if maglow na siya, hinahinay lang siya, then when the music stop, usa nimo makuan dayon, gunitan nimo ang flag, then hold it tight with guys after the ceremonial. Hello, I am Valiao and I'm going to tackle about the national anthem. The national anthem is entitled Lupang Hinirang. The rendition of the national anthem, whether played or sung, shall be in accordance with the musical arrangement and composition of Julian Felipe. So, sabot-tabo na jud na siya kayo nga pagkanta sa national anthem is arrangement, dili pwede na siya mas-shuffle ang mga words. Kay kung ma-shuffle na mura tag binuang na sa atong national flag ug wa ta respeto sa atong country. So, overview about Julian Felipe was born on January 28, 1861 in Cavite City. He was the youngest son of the 12 children of Justo Felipe and Victoria Reyes. Yeah, leader po ni siya sa band and he also kanang plays mga instruments. The national motto. Under na siya sa section 40. The national motto shall be makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Itang mga Pilipino, ilado jud ka ay nga reliyoso. Imagine, Philippines kay mo jud pinakadaghan nga mga reliyon, nagalang-laing reliyon niya. Makatao, noon jud ta nga
mga tao sa Pilipinas kay very accommodating jud kaayo na yung mga nindot nga mga behavior nya makakalikasan. Ang mga tao po sa Pilipinas also kay kanang grabe og love sa atong environment niya makabansa kay mustan jud ta mo fight ta para sa atong country sad. The pledge of the flag. So after sa pagkanta nato sa lupang hinirang nganong namatay pledge of the flag. Sa importance ani niya. So the importance of the national pledge kay nag-symbolizes ni siya og patriotism, love of the country, and sense of nationhood. Conduct of flags raising ceremony. During the flag ceremony, the assembled shall stand in formation facing the flag at the moment the first note of the anthem is heard. Everyone in the premises shall come to attention. Moving vehicle shall stop. All persons present shall place the right palms over their chest. Those with hats shall uncover those in military, scouting, security guard, and citizen military training. Uniform shall give the salute prescribed by their regulation, which salute shall be completed upon the last note of the anthem. When the national anthem is played at a public gathering, whether by a band or by singing or both, or reproduced by any means, the attending public shall sing the anthem. The singing must be done with fervor. As a sign of respect, all persons shall stand at attention and the face of the Philippine flag. If there is one display and if there's none, they shall be face the band or the fervor. So like what I've been said earlier, under section 38, nga kung makadungog tag mga nag-play sa national anthem kay need na to mo show of respect mo stop ta nya kung makita ta og kanang flag ato ta magatubang sa flag kung wala mang gani flag nga gi-raise ato ta magatubang sa nagbanda or sa conductor until dili ta mo lihok until wala pud nahuman ang pledge to the flag after ana usa pa ta mo lihok. Hello everyone, I'm Kyla Carilimdiliman and I'll be reporting the rest of the provision of the Republic Act 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines. So let's start. How do we dispose of a worn-out Philippine flag? A flag worn out through wear and tear shall not be thrown away. Di siya ilabay. It shall be solemnly burned to avoid misuse or desecration. The flag shall be replaced immediately when it begins to show signs of wear and tear. So if a Philippine flag has large holes or tears, it should be properly retired. When we say properly retired, it should be properly replaced. Ilisan siya. The Republic Act 8491 dictates that the excessively worn and tattered Philippine flags should be disposed of in a dignified manner. When we say in a dignified manner, with deep sincerity. So, tanawan ang picture nga attached dinha. With deep sincerity jud na ang pagsunog niya. Na adjay with formality. Kuan jud siya ba? Formal jud ang iyang pagkuan na jud siya like honor sa atong Philippine flag. So, nganong sunugon man? Like, the preferred method is burning yun. So, nganong ang pagsunog man? It's because to avoid misuse of sa ato ang national symbol, which is the flag. Kay, for example, imunan siyang ilabay. Nya, makakita uban tao. Himuon og trapo. So, very kuan jud na siya. One of the penalties na siya ang paghimog trapo, pag even ang paglabay, dili bawal jud na siya. Mo ganing ang burning jud na siya ang preferred nga method kay to avoid nga use into bad ba ang atuang national symbol or ang atuang Philippine flag. Casket. The flag may be used to cover the caskets of the honored dead of the military, veterans of previous wars, national artists, and of civilians who have rendered distinguished services to the nation, as may be determined by the local government unit concerned. In such cases, the flag shall be placed such as the white triangle shall be at the head, and the blue portion shall cover the right side of the caskets. The flag shall not be lowered to the grave or allowed to touch the ground, but shall be folded solemnly and handed over to the heirs of the deceased. So, ang flag kay allowed na siya ibutang sa casket sa mga honored dead of the military, veterans, basta mga tawo nga nihatag og service sa atong country. Like, pareha sa SAF 44, kani siya nga picture, kani siya. SAF 44 na siya, gibisita na siya ni President Rodrigo Duterte.
ang mga SA-44 na nga namatay dito sa Maguindanao. Ang ato lang sa example ron kay ang SA-44 since SA-44 rendered service in our country. So, ang pagbutang sa flag dito sa casket is ang white triangle nga na ay 3 stars and sun is sa head na siya. And sa right side na cover is ang katong blue as natanaw ninyo sa picture. Ang right side kay blue. Nganong ang blue kay anong right side man jud na ang blue? It's because ang blue mao na siya ang sign of peace. And ang gi-base nato is right to left. So ang mag-una jud kay ang sign of peace which is the blue color. Mao na siya. And dili na ang dapat ang flag dili na ibutang sa ground, dili ma-touch sa ground. I-fold na siya. I-fold solemnly and ihatag dito sa mga kapamilyahan sa namatay nga military or sa individual nga naay distinguished service sa ato ang nation. So how do we fold the Philippine flag properly? So first, imo na siyang ipiko into 2. Nya, ang pula mo'y naa sa taas. Ang pula ang naa sa taas una. Then ipiko na pud na nimo kay so tungod kay ang blue na aman sa ubos, ang ipiko nimo blue na siya tanan. O blue jud na ipakita kay because it's a sign of peace lagi. Dayon, if blue nang nakita din ang sa kilid, makita nito ang half sun. Dayon imong fold na siya nimo og triangular. Dayon you can see if sakto ang imuhang pagpilo, makita nimo ang isa ka star. Let's watch this video. So yung anaon na siya pagpilo sa Philippine flag. Flag days. The period from May 28 to June 12 of each year is declared as Flag Days, during which period all offices, agencies, and instrumentalities of government, business establishments, institutions of learning, and private homes are enjoined to display the flag. So tanan is enjoined, which is encouraged to participate in the Flag Days period. Have you wondered nga nung sa May 28 to June 12 ang Flag Days? Well, sa atong mahinumduman pag elementary nato sa Hikasi, May 28 kay mauna ang date kung kanusa na first naladlad ang ato ang Philippine flag. Dito na first na unfurled sa Alapan. Alapan kay mauna siya ang battle sa una sa pag May 28, 1898. Mooni ang time nga na-defeat sa Philippine Revolutionary Army ang mga Spaniards. Then, gi-extend na siya from May 28 to June 12. It's because ang June 12, mausad na ang date kung kanusan na officially unfurled ang atuang Philippine flag. Dito na gi-officially state or gi-proclaim ang atong freedom. So, ang Flag Days is from May 28. So, good siya sa May 28. May 28 is the date kung kanusan na first unfurled ang atuang Philippine flag dito sa Alapan. And to June 12, and most na siya ang date nga na-proclaim ang atong country's freedom. If there are do's in the Philippine flag, there are also don'ts, like bawal himuon or buhaton sa atong Philippine flag. The following are prohibited with respect to the flag: to mutilate, deface, defile, trample on, cast contempt, or commit on the flag, or any act or omission that casts dishonor or ridicule upon the flag over its surface. So, di pwede gamiton pang decoration, himuon design sa sanina, costume, or uniform, or like gamiton nga nawala na ang respect sa ato ang Philippine flag. Kung sa uban nga country kay pwede ra sunugon ang flag kay sign sa protest, like sa Australia okay ra sila gi-allow na nila. Pero sa atong country dili jud na siya pwede. Pwede ra sunugon kung imo nang i-dispose or like nanay gisi or
na worn out na siya. And nakakuan mo katong na viral lang, katong Korean nga iyang gispitan, iyang giluwaan ang Philippine flag, nga iyang gihimo, gimake naman to niya, nga iyang gispitan din, iyang gigisi niya, naaman jud mo ana, nakabantay jud mo na ako sa ato kay wa jud niya respect ato ang flag. Kana ba atong flag mo obya na ato ang glory sa ato ang nation. So di jud na siya dapat i-disrespect. Bisag kinsa pa ka bawal, bisag kinsa pa ka wala kay katungod nga mo disrespect sa national symbol. Bawal jud na, dagag prohibited. Kay sacred man na ato man na siyang gi-on. Because the flag is the glory of our country. So bawal jud, dagag bawal. Kung naatay prohibited acts, naasatay penalties. Kaning mga penalties strictly for those violators ra jud ni siya sa katong mga giprohibit nga mga actions. So failure or refusal to observe the provisions of this act and any violation of the corresponding rules and regulations issued by the office of the President shall, after proper notice and hearing, shall be penalized by public censure, which shall be published at least once in a newspaper of general circulation. So Republic Act 8491 naa ni siya penalties sa mga violators mo refuse o observe proper respect sa Philippine flag. One of its sanctions jud sa mga violator is general circulation. Unsa man ning general circulation? I-publish ka sa newspaper once para for general circulation ba, para mahubaw-an sa tanan. Grabe ba nga violation kay national symbol gud ang imorang kabuangan. For example, katong sa una nga estudyante nga gihimog trapo ang Philippine flag. Kita mo ato, naadyo na siya sa news sa una. Wa mi kalimot ana kay sa akong teacher sad kay gi-remindan me how to properly respect the Philippine flag. Kay sacred jud kaayo na atong national flag. So stiffer penalties for violators. Katong sa una, kay sa katong wala pa na revise, na may revised Flag and Heraldic Code of the Philippines karon under sa House Bill number 5224. Katong sa una nga gi-sign na ni President Fidel Ramos, kay 10,000 to 20,000 ra ang penalty ato sa mga individuals nga mo violate. Pero karon na may revised nga Flag and Heraldic Code pag 2016. So sa individuals, as you can see here sa picture, individuals fine of 50,000 to 100,000 or imprisonment for not more than 1 year or both. Kung individual ka na imong gimap-map ng Philippine flag, makabayad ka og 50,000 to 100,000. Nya, naasay possibility nga ma-imprison ka for not more than 1 year or both ba imong makuha ana kung grabe jud ay imong pagka-violate. Kung sa private schools, cancellation of permit by DepEd and CHED. So, ikaw, nagbuhat ka yung estudyante kang dako or kuan ka din ha, nakadira sa private school, nagbuhat ka o i-cancel mo ang permit. Grabe ka ay pagka-secret ang national symbol nga imurang binuangan din ha. Bawal jud na siya, so grabe jud ang mga penalties. Then sa mga public officials and employees, administrative and or criminal charges ilaha. Yes, mas bugat ilaha kay criminal charges na jud na. Nganong mas bugat man ang ilahang mga penalties? Nganong mas bugat man ang ilang mga sanctions? It's because public officials sila, mga employees sila, dapat sila ang role model, dayon sila na nooy naguna-una og trample on, sila na nooy naguna-una og disrespect sa Philippine flag nato. It's a big no. So these are the penalties for the violators.